So when will you submit your activity? എപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും? എപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Some people have submitted already. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇനി എപ്പോഴേക്കും? സർ നാളെ മോർണിംഗിൽ എത്തും സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഡിഡ് വി സീ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? What did we see last class? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് കണ്ടു? We were trying to discuss about web services, right? So what are web services? Web services എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? As part of web services, we discussed about WSDL in detail, and we also saw which are the enabling technologies for web services. അപ്പോൾ web service എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is web service? എന്താണ് വെബ് സർവീസ്? What is a web service? A service which can be consumed over the web using web protocols, and typically HTTP protocol. Okay, then which are the enabling technologies for a web service? ഒരു വെബ് സർവീസിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട enabling technologies ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? Which are the enabling standards required for a web service? We just listed out the names last class. So what were those names? എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു വെബ് സർവീസും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ? ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്? What are the important standards with respect to functionality of a web service? പെട്ടെന്ന് പറയൂ, ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? WSDL SOAP. Okay, we require WSDL, SOAP, and UDDI. Okay, so what is the use of WSDL? What is the use of WSDL? WSDLന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? അത് പറയൂ. What is the full form of WSDL? ഒരു വെബ് സർവീസിന്റെ ബിസിനസ് കാർഡ് പോലെയാണ് WSDL. Okay, so WSDL is a language used to write the business card or to write interface, the description about interface of a web service. WSDL is a language, a web service description language. അതാണ് WSDLന്റെ full form. So it describes a web service in XML using some tags already defined as part of vocabulary of WSDL. And what are the major tags which we saw while describing a web service? ഒരു വെബ് സർവീസിനെ നമ്മൾ WSDL ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ടാഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? Which were the major tags that we discussed last class? WSDL വെച്ചിട്ട് ഒരു വെബ് സർവീസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട ചില ടാഗ്സ് ഇല്ലേ, അതേതൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ടൈപ്സ്. Okay, types will be there. Type tag will be there, which will define about the input parameters and the output from the functions of the web service. അല്ലേ? പിന്നെ type tag ഉണ്ട്. പിന്നെ which are the other tags? You will have type tag, then you will have message. Okay, you will have message tag, right? Like it will specify what is format of input message and output message. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്?
What are the other major tags that you saw? Okay, port. What is the use of port tag? പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ? What is the use of port tag? Port will help us to access the service അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് സർവീസ്, അതായത് സർവീസിന്റെ ഫിസിക്കൽ URI എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോൾഡ് ബൈ പോർട്ട് ടാഗ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ അതർ ടാഗ്സ് ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ? പോർട്ട് ടാഗ് വരുന്നത് വേറൊരു ടാഗിന്റെ അകത്താണ്. വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ടാഗ്? Port tag is actually element of another tag. Okay, port tag വരുന്നത് വേറൊരു മെയിൻ ടാഗിന്റെ അകത്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ. So what is that tag? Port tag comes under service. സർവീസിന്റെ കീഴിലാണ് പോർട്ട് വരുന്നത്. Binding is a tag that will help you to define the protocol used to interact with the web service. Okay, അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടാഗ് വേറെ ഏതാണ്? ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പോർട്ട് ആണോ വരുന്നത്? Which is the tag that comes inside binding? Inside binding we will have operation tag അല്ലേ? It will tell you which function is exposed as a web service. ബൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയാണ് ഈ സർവീസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെ ഏത് ഫംഗ്ഷനെയാണ് സർവീസ് ആക്കി മാറ്റിയത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ടൈപ്പ് എന്താണ്, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ബൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so port is under service. Then within binding we will have the protocol specification as well as the input and output type of the function, as well as there is another major tag within binding known as swap action. Swap action എന്ന് പറഞ്ഞൊരു tag ഉണ്ട്. That tag will help to pinpoint to which to pinpoint which aspect of the service you are invoking. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനെയാണെന്ന് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ സോപ്പ് ആക്ഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോപ്പ് ആക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ബൈൻഡിങ്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് പോർട്ട് ടൈപ്പ്? ഈ പോർട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റിന്റെ യൂസ് എന്താണ്, ടാഗിന്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇൻ WSDL? വാട്ട് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് പോർട്ട് ടൈപ്പ്? ഒരു വെബ് സർവീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, പോർട്ട് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെബ് സർവീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർവീസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് പോർട്ട് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പോർട്ട് ടൈപ്പ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us to aggregate or group together the functions that are part of the web service. We saw an example, right? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു പോർട്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഗെറ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത്. ഇഫ് യു ഹാവ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ഗെറ്റ് പ്രൈസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ നെയിം കൊടുത്ത് ഈ വേണമെങ്കിൽ ഈ പോർട്ട് ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, സെയിം പോർട്ട് ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം. സോ പോർട്ട് ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു അഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ ഫങ്ഷൻസ്. Okay, so these are the major things that you need to know about WSDL file of a particular web service. Or web service and WSDL file the main parts ഇതൊക്കെയാണ്. Now the next question, how is this WSDL file obtained, or who will generate this WSDL file? User programmer ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Who will create this WSDL file, or who will generate this WSDL file? Or does it has to be created by the person who writes this web service, or will somebody else do it for him? ആരാണ് ഈ WSDL ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Or can you tell me how this WSDL file is generated? WSDL ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
എങ്ങനെയാണ് WSDL ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Will you what type it explicitly? യൂസർ അല്ല പ്രോഗ്രാമർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണോ? ഓൺ സീയിങ് എ വെബ് സർവീസ്, ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റഡ്? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആം ഐ ഓഡിബിൾ? Okay, so this WSDL file is automatically generated by the tool which you use to create or deploy a web service. If you are the creator of the web service, നിങ്ങളൊരു വെബ് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ, ഡിപ്ലോയിങ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്സസ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വെബ് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് അതിന് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിന് WSDL ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി ബൈ ദ ടൂൾ. Okay, so that's about WSDL file. Upon WSDL file, it is just an interface specification in XML, which will help the client to identify what are the functions what within the web service, what is the input specification of the function, and what is the output specification of the function. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്താണ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ, പിന്നെ എവിടെയാണ് വെബ് സർവീസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് WSDL file. Okay, WSDL is a language or it's a standard, but WSDL file is the actual physical thing. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് about WSDL. Now we will see about SOAP. What is the use of SOAP? SOAPിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ? The full form of SOAP is Simple Object Access Protocol. അപ്പോൾ SOAPിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു. What is the use of SOAP with respect to web service? SOAPിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ? SOAP, Simple Object Access Protocol. പറയൂ. Interchange data. Okay, it is used to pass messages either between web services or between web service and the client. വെബ് സർവീസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വെബ് സർവീസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനാണ്. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സോപ്പ് ഈസ് എ ഹൈ ലെവൽ പ്രോട്ടോകോൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് റൺസ് ഓവർ HTTP. ഇപ്പോൾ HTTP മെസ്സേജസിന്റെ അകത്ത് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോപ്പ് മെസ്സേജസ് ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോപ്പ് മെസ്സേജസ് ആർ XML based, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് WSDL. ഇത് XML based ആണ്. അപ്പോൾ സോപ്പ് മെസ്സേജസ് നമുക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും, മെഷീനിന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. So you already might have studied about what SMTP അല്ലേ? SMTP പഠിച്ചിട്ടില്ലേ in UG? Simple Mail Transfer Protocol. SMTP പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Okay, as part of SMTP, you might have studied how SMTP messages are transferred between the mail server and the client using HTTP അല്ലേ? HTTPയുടെ അകത്ത് ഈ മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? So similar way, the SOAP messages are also embedded within HTTP requests and sent to server or received from server. Okay, if you are considering a client server environment or a client server scenario, HTTP request അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിനകത്ത് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ സോപ്പ് മെസ്സേജസ് കാണുക. Okay, then again, SOAP messages are not created by the programmer or by the client, or means the person who is using the client. Human intervention ഒന്നുമില്ല SOAP messages create ചെയ്യാൻ. It is auto generated by either the client or by the server web service. പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് ഈ സോപ്പ് മെസ്സേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് മെസ്സേജസ് is based on the interface specification or the WSDL file. So if I am using a web service client to access maybe a temperature reading at a particular location in our country, right? What I will do is I will take the WSDL file, or my client or the software who is interacting with the web service on behalf of me will take the WSDL file of the web service and it will look up what all functions are exposed by the web service
and what is the input specification and output specification, and will compose a SOAP message as per the WSDL file. Okay, then my client software will issue a request based on my input, and then it will try to interpret the response from the service. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൽഹിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയണം. അപ്പോൾ അതിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വെബ് സർവീസ് ഉണ്ട്. ഐ നോ വേർ ദ WSDL ഫയൽ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഐ വിൽ മേക്ക് മൈ ക്ലയന്റ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടല്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു ക്ലയന്റ് വഴിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, our primary client is web browser. So maybe suppose that in order to access the temperature reading, I have a device with me, a small device with me with a LCD screen, and that device is having an inbuilt software which access the client, which will communicate a service hosted in Delhi, New Delhi. And how will it contact? ആ സർവീസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഡിവൈസിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അറിയാം. So it will go and check that location, get the WSDL file of the temperature service. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ടെമ്പറേച്ചർ സർവീസിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും? പോർട്ട് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? പോർട്ട് ടൈപ്പ് ടാഗിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാവും, WSDL ഫയലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതിന് ഇൻപുട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷനെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഫ്രം ബൈൻഡിങ് ടാഗ്. അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം, തിരിച്ചെന്ത് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിന്, അതായത് എൻ്റെ ഡിവൈസിനകത്തുള്ള ക്ലയൻറ്റിന് മനസ്സിലാവും. ഞാനിപ്പോൾ എന്നിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് മേ ബി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഡൽഹി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇൻപുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വെബ് സർവീസിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സോപ്പ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് മാറ്റും, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ WSDL ഫയൽ ഇറ്റ് ഹാസ് റെഡ്. Okay, then it will pass that SOAP message to the web service. The web service will know how to read that SOAP message. It will decode the SOAP message and it will get my input from that. And my input was Trivandrum, and it will return the temperature in a particular format as specified by the WSDL file, which the client is already ready to interpret. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. WSDL ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെന്റ് പോലെയാണ്. അതായത് ആ സർവീസ് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരമാണ് ഒരു ക്ലയന്റും ഒരു വെബ് സർവീസും ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so that interaction is in the form of SOAP messages, and how to compose SOAP message for the web service and how to decode the SOAP message from the web service is written in WSDL file. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോപ്പ് മെസ്സേജസ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് ആണ്. അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങളായിട്ട് അതായത് പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഹ്യൂമൻ, എന്താണ് ആ മെസ്സേജസ് കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, സോ എനി ഡൗട്ട് അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്? ഈ സോപ്പ് മെസ്സേജസിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സോപ്പ് മെസ്സേജ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്? യു നീഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് സോപ്പ് മെസ്സേജസ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി യു നീഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് WSDL ഫയൽ. WSDL ഫയൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതല്ല, സോപ്പ് മെസ്സേജസ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതല്ല. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ് അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്? Okay, so even though you are not supposed to create SOAP messages, in order to facilitate understanding of how web services work, we need to see some sample SOAP messages. Okay, WSDL ഫയലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ സോപ്പ് മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. So they have included a simple example. We will see that. Okay, so this is a sample request generated based on the WSDL file which we saw last class. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെബ് സർവീസിന് WSDL ഫയൽ ഫെച്ച് ചെയ്തു, അത് റീഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി, എന്നിട്ട് ആ വെബ് സർവീസിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഈ സോപ്പ് മെസ്സേജ് കമ്പോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ സോപ്പ് മെസ്സേജ്. ഇഫ് യു സീ ഹിയർ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി HTTP മെസ്സേജ് പാർട്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ എല്ലാ HTTP മെസ്സേജിൻ്റെയും ഹെഡർ ഈ സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദീസ് ആർ ദ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ HTTP. യൂഷ്വലി സോപ്പ് ഈസ് എംബെഡഡ് as part of a post message. Okay, HTTP post message in a part ആയിട്ടായിരിക്കും SOAP embed ചെയ്യുക. Then this post is this post request is forwarded to a particular location. അല്ലെ, ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ, chap 11 get megapixel ws service 1.asmx. So this URI is actually part of എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ സർവീസ് സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ പാർട്ടാണ്. If you see the service specification of the WSDL file, right, the location of this web service is given as
localhost chap11 get megapixel w service 1 dot asmx. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ HTTP ഒന്നും അവർ കൊടുക്കാതെ ഈ chap11 തൊട്ട് അവർ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ് സെർവറിലുള്ള ഇന്ന സെർവർ പേജിലേക്കാണ്, ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് HTTP പ്രോട്ടോകോൾ വെർഷൻ യൂസ്ഡ് അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, ഹോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ മെഷീനിലേക്ക് തന്നെയാണ് റിക്വസ്റ്റ് HTTP റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത്. കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വഹിക്കുന്ന കണ്ടന്റ്, ഈ HTTP റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് XML അല്ലേ, XML സോപ്പ് മെസ്സേജാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബാർ XML എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടന്റ് ലെങ്ത്, ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഇറ്റാലിക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടന്റ് ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. Your client will populate that. Then another major thing is a SOAP action. Okay, you are embedding a SOAP message within this HTTP post method. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എംബഡ് ചെയ്ത ഈ സോപ്പ് മെസ്സേജ് ശരിക്കും ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അതാണ് ഈ സോപ്പ് ആക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോപ്പ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. സോ ഇഫ് യു ഒബ്സർവ് ഹിയർ, as part of the operation get megapixel, we have associated a SOAP action HTTP temp_URI get megapixel. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സോപ്പ് ആക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്ന HTTP മെസ്സേജസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. നമ്മുടെ WSDL ഫയലിൽ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഫംഗ്ഷനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് ആക്ഷൻ വെച്ച് ഏത് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഫംഗ്ഷനെ ട്രിഗർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി സോപ്പ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ തിങ്സ് നോട്ട് ഹിയർ? പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഈ സോപ്പ് മെസ്സേജ് വരിക. പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ സർവീസ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ, നമ്മൾ സർവീസ് ടാഗിൽ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ മെസ്സേജ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ ഹൂം ഈസ് ദിസ് സോപ്പ് മെസ്സേജ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സോപ്പ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സോപ്പ് ആക്ഷനിൽ പറയും. Then remaining is a normal SOAP message. So SOAP is XML. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് SOAP messages are XML messages. Okay, so that's what you are seeing here. Then a SOAP message will be enclosed in a SOAP envelope. അപ്പോൾ SOAP envelope എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ആയിരിക്കും SOAP മെസ്സേജിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും എൻഡിലും നിങ്ങൾ കാണുക. There will be SOAP header. ഇവിടെ SOAP header കാണിച്ചിട്ടില്ല, only SOAP body is shown. ഇവിടെ SOAP body ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഫംഗ്ഷനെയാണ്. സോ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് വിൽ ഇറ്റ് ഡു? ഇറ്റ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എ സ്ട്രിംഗ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ. യു മൈറ്റ് ബി റിമെമ്പറിംഗ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എ സ്ട്രിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വിൽ ഗീവ് എ ഡബിൾ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ വിത്തിൻ ദ ക്യാമറ മോഡൽ ടാഗ് അല്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് സ്ട്രിംഗ് ഈസ് അഗൈൻ ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ്. അതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർബിട്രറി സ്ട്രിംഗ് കൂടെ വയ്ക്കാം. ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സലിനെ ഈ ക്യാമറ മോഡൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് SOAP request. So what is the meaning of this SOAP request? We are invoking the get megapixel function of service located at this location and with what input? With camera model as a string input. Okay, so any doubt in this particular SOAP invocation? ഈ SOAP invocation എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Even though you need not write your own SOAP request and response, if they give you something like this, right? ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് what is the meaning of this tag, അല്ലെങ്കിൽ this is the WSDL file, write a SOAP request, sample request എന്നൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now we will see a sample SOAP response to this request. ഈ റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ സെർവറിന് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം? What can be a possibility? That's what we will see next. Okay, so this is the response sent by the web service to your client. Okay, so again it's a HTTP message. Again the content being delivered through this HTTP message is text bar HTML. HTML content ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Length is as per this message length that you have to the server will populate over here. And again we will see this message. It's an XML message and it is enclosed in SOAP envelope, so it's a SOAP message.
ഇനി സോപ്പ് ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ്. ഒരു ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ ആസ് പെർ WSDL ഫയൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ? സി ഹിയർ വി ഹാവ് എ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് ഫ്രം ദ സെർവർ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് ആണ്. കുറച്ചും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസിന്റെ സ്കീമ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ് വിൽ ഹാവ് വിത്തിൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഡബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഡബിൾ ആണ് വരുന്നത്. സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സീ വെദർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ സെർവർ ആണല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മേജർ ടാഗ്. അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഗെറ്റ് മെഗാപിക്സൽ റിസൾട്ട് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഡബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിളിൻ്റെ അവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ വാട്ട് മെഗാപിക്സൽ റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ് അനുസരിച്ച് തിരിച്ചൊരു ഡബിൾ റിസൾട്ട് സെർവർ കമ്പോസ് ചെയ്തായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി സെർവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ആ WSDL ഫയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നതും സെർവർ റെസ്പോൺസ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും. ആൻഡ് ഓൾ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ XML or SOAP in XML over HTTP. So any doubts in the sample what SOAP response? SOAP response എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? I hope sample SOAP request and response part is clear. അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഈ സാമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റും റെസ്പോൺസും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? HTTP മെസ്സേജിനകത്ത് അല്ല, HTTPക്കകത്ത് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള XML റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസസ് ആണ് ഓഫ് ടൈപ്പ് SOAP. അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Any doubts? Okay. So this is the typical activity flow of how a web service is invoked and how a response is obtained from the web service. Just go through this one. This is directly taken from your textbook. ഇത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. Okay, this is directly from your textbook. This explains how a web service work. Okay, ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു വെബ് സർവീസിലേക്ക് എങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം, എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Just go through these steps and just explain me how the things happen. So have you gone through the activity flow of a typical web service? Web service invocation and response from web service എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കിയോ? We have studied two components, WSDL and SOAP, right? Using those, this activity flow is constructed. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. So have you gone through the activity flow?
Activity flow വായിച്ചോ? Okay, so could someone explain to me what happens? ഒരു വെബ് സർവീസിനെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സീക്വൻസിൽ നടക്കുക? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു വെബ് സർവീസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, you as a developer will create a web service using a programming language. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലയന്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. Okay, so it means that the WSDL file will be generated as part of the development procedure or deployment procedure. WSDL file will be generated and it will be exposed to client. അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? WSDL ഫയൽ ക്ലയന്റിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, നിങ്ങളുടെ വെബ് സർവീസസ് വെബ് സെർവറിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുക? അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ഡിപ്ലോയിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ വെബ് സർവീസ് ഒരു വെബ് സെർവറിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വെബ് സെർവേഴ്സ് ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവേഴ്സ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, വെബ് സർവീസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, അപ്പാഷെ, ടോംകാറ്റ്, ഗ്ലാസ് ഫിഷ്, ദെൻ IIS അല്ലേ? These are some examples of web servers or softwares which can make your web service to run. ശരി, നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? റൺ ചെയ്തു, സർവീസ് റൺ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? വാട്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? യുവർ സർവീസ് ഈസ് റണ്ണിങ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക? ക്ലയന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു സോപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ഈ WSDL ഡോക്യുമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് സോപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് പോകുന്നത് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ്? നിങ്ങളുടെ വെബ് സർവീസിലേക്കാണോ ആദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സെർവറിലേക്കാണോ? So based on the WSDL file, client will generate a SOAP request, put it within an HTTP request and send it to web server or web service. Web server ആണോ web service ആണോ റിക്വസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത്? The request will be accepted by the web server. Okay, web server ആണ് request accept ചെയ്യുക. Web server will delegate it to a particular software within it that is known as web service request handler. അല്ലേ? വെബ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സോപ്പ് മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് വെബ് സർവീസിലേക്കാണ് ആ മെസ്സേജ് വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സോപ്പ് ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, സോപ്പ് ആക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെസ്സേജ് ആ വെബ് സർവീസിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അയക്കും. വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ് സർവീസ് റൺ ആവാനുള്ള ഇൻപുട്ട് മാത്രം അയക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ടാണ്, പിക്സലിന്റെ ഇൻപുട്ടാണ്. പിക്സലിന്റെ അല്ല, ക്യാമറ അല്ലേ? ക്യാമറയുടെ പേരുള്ള ആ ഇൻപുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഡബിൾ റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ആവും. സോ ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ വെബ് സർവീസ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി റീകമ്പോസ്ഡ് ആസ് എ സോപ്പ് മെസ്സേജ് ബൈ ദ വെബ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർവേഡഡ് ടു ദ വെബ് സെർവർ. പിന്നെ വെബ് സെർവർ ആണ് പുറത്തേക്ക് ക്ലയന്റിലേക്ക് ആ സോപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് HTTPയിൽ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താണ്, കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സാണ്. നിങ്ങൾ മാർഷലിംഗ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? മാർഷലിംഗ്, ഡിമാർഷലിംഗ്, റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? മാർഷലിംഗ്, ഡിമാർഷലിംഗ് അല്ല, അൺമാർഷലിംഗ്. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കേട്ടില്ലേ? മാർഷലിംഗ് ആൻഡ് അൺമാർഷലിംഗ്. Haven't you heard about these words, marshalling and unmarshalling? Okay, മാർഷലിംഗ് അൺമാർഷലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സിമിലർ തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. നിങ്ങളുടെ വെബ് ക്ലയന്റ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, സോപ്പിന് പുറത്ത് HTTP റിക്വസ്റ്റ് ക്ലയന്റ് സൈഡിലുള്ള വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ HTTP റിക്വസ്റ്റിനെ സെർവർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് HTTP റിക്വസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് സോപ്പ് മെസ്സേജിനെ ഈ വെബ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. സോപ്പ് മെസ്സേജിനെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെബ് സർവീസിന് വേണ്ട ഇൻപുട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വെബ് സർവീസിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. വെബ് സർവീസ് ആ ഇൻപുട്ടിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും.
ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു സോപ്പ് മെസ്സേജിലാക്കി ഈ വെബ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ എംബഡ് ചെയ്യും. ആ സോപ്പ് മെസ്സേജിനെ വീണ്ടും ഒരു HTTPക്കകത്ത് നമ്മുടെ വെബ് സെർവർ എംബഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യും. പാക്കേജിങ് അൺപാക്കേജിങ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So that is where the importance of this activity flow comes in. Okay, അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഫ്ലോ ഓർത്ത് വെക്കുക. It will just help you to understand what are the processes behind a web service invocation and a response interpretation. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരോ അല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. There is actually a layer of software involved. Multiple software layers involved ആണ്. So any doubts in this web service activity flow? ഒരു വെബ് സർവീസിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Okay, so whatever things we talked about here all are software elements. Okay, വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അല്ലെ വെബ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, വെബ് സർവീസ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, ക്ലയന്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, now the missing piece is the UDDI. Okay, it is Universal Description Discovery and Integration. Till now we just assume that the client will get the WSDL file of the preferred web service magically, അല്ലേ? നമുക്ക് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ്, ക്ലയന്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ WSDL ഫയൽ ഓഫ് ദ വെബ് സർവീസ്. പക്ഷെ ലോകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ വെബ് സർവീസുകളുണ്ട്. There are actually millions of web services which are residing on the web. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ക്ലയന്റിന് വേണ്ട വെബ് സർവീസും അതിൻ്റെ WSDL ഫയലും ക്ലയന്റിന് മുമ്പിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തെളിഞ്ഞു വരില്ല. It will be kept in some depository, okay, or repository which is publicly accessible. That is known as UDDI. UDDI ശരിക്കും ഒരു വെബ് സർവീസ് ആണ്. UDDI is another web service which is publicly known or hosted. There you can go and query what WSDL files. നിങ്ങൾക്ക് WSDL files നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണ്ട സർവീസിന്റെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് സർവീസിന്റെ WSDL ഫയൽസ് ഫെച്ച് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ക്ലയന്റ് തീരുമാനിക്കണം ഏത് വെബ് സർവീസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. Okay, so it is like a public repository or a public library where you can go and search for books which are of interest to you, and from the list of books maybe you will take one or two books, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളുടെ മാത്രം WSDL ഫയൽസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മേ ബി പാരലലി യു വിൽ സെൻഡ് or your client will send multiple requests to all the services, and maybe you will decide on which response to accept. Okay, so it's actually a registry service for the clients to look up for the prospective service providers. So when UDDI comes in between the web server and the client, what is the only change? Only change is how the WSDL file is obtained. Okay, but WSDL file എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ നമുക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം we assume that the WSDL file for our service is already available to us, but it's not. In actual case, it will be hosted in a public repository. Have you heard of PKI? Public key infrastructure. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി? You might have heard of PKI, അല്ലേ? Public key infrastructure. So as part of that, there will be public certificates of entities stored, അല്ലേ? Maybe of websites. Public key certificates. നമ്മുടെ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് PKI, അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ആൻഡ് ദ ഓതന്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദ എൻക്രിപ്ഷൻ, decryption details, etc. will be stored as part of a public key certificate, right? And it will be publicly hosted, അല്ലേ? അപ്പോൾ പബ്ലിക്കലി ഹോസ്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് റെഫർ ഒരു ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം അതേപോലെ ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് ആണ് UDDI ബേസ്ഡ് സർവീസ്. UDDI is actually സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ UDDI സർവീസ് അല്ല, UDDI ബേസ്ഡ് സർവീസുകളാണ്
നമ്മുടെ വെബ് സർവീസസ് ഈ WSDL ഫയൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് സർവീസ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, UDDI ഇനേബിൾ ഡയറക്ടറി സർവീസസ് ക്വറി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് WSDL ഫയൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ അബൌട്ട് ഹൗ UDDI data structures will help us to easily recover or retrieve the required WSDL files. So UDDI standard, it will support some tags, like it is again an XML based standard. It will support some tags which will help us to fastly retrieve WSDL files. So just go through the activity flow with the UDDI. UDDI കൂടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ്? What is the only change when UDDI is used in between? ഈ വെബ് സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫ്ലോയിൽ ഉള്ള ആകെ ചേഞ്ച് എന്താണ് UDDI കൂടെ വരുമ്പോൾ? അത് കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് തീർന്നു. പിന്നെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോവാം. What is the change in the activity flow of web service if UDDI is brought into picture? UDDI വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം? ക്ലയന്റിന്റെ നെറ്റ് മുഴുവൻ തപ്പണ്ട, ആ രജിസ്ട്രി മാത്രം തപ്പി UDDI രജിസ്ട്രി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Okay, so only changes once the web service is deployed, its WSDL file will be published into UDDI registry, and the client will just go and search the non-UDDI registries. നമ്മൾ DNS റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ non-UDDI സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ പോയി ക്ലയൻറ്റ് നോക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ട് WSDL ഫയൽസ് ഫെച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതാത് സർവീസസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. So that's how UDDI will help us to resolve or find prospective web services. Now, what we will do as part of semantic web is we will try to enhance the UDDI service for web service lookup. Okay, semantic technologies വെച്ചിട്ട് UDDI enhance ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് UDDI എന്താണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. or its data structures നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay, so that's all for today's class. Any doubt regarding this activity flow with UDDI? ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഫ്ലോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Okay, so as you don't have any doubts, we will wind up and we will see for the next class. Thank you all.